This video has been sponsored by Rank Fluency Lab, Coimbatore. Hello viewers, I welcome every one of you. I am Dr. K. Barathan, Director, Rank Institution, Coimbatore. My next video is Quiz Today Unit 8. In this video, we are going to find answers for the next set of 5 quizzes bearing serial number 36 to 40. Okay, now let's go to the video. Today's first quiz is, which one is correct expression? Serial number 36. Option A, I don't have confidence at you. B, I don't have confidence on you. C, I don't have confidence in you. D, I don't have confidence with you. There are 4 options. Only one of them will be the correct expression. Think which is the correct one. We are going to the answer shortly. The correct form of expression is, I don't have confidence in you. Option C. இதில் 4 ஆப்ஷன்லையும் answer option A at, option B on, option C in, option D with. இதில் இந்த ப்ரிப்போஷன்ஸில் எது சரியான ப்ரிப்போஷனுங்கிறத பார்க்கணும். மோஸ்ட்லி whenever you are using the confidence word, you have to use in. at, on, with இதெல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸோட சேர்ந்து வராது. ஸோ தி எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி, ஐ டோன்ட் ஹேவ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் யூ. தி நெக்ஸ்ட் குவிஸ் இஸ் சீரியல் நம்பர் 37. விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன்? ஆப்ஷன் ஏ, தி மெசேஜ் இஸ் லவுடர் அண்ட் கிளியர். பி, தி மெசேஜ் இஸ் லவுடர் பட் கிளியர். சி, தி மெசேஜ் இஸ் லவுட் பட் கிளியர். D, the message is loud and clear. There are 4 expressions. Only one of them will be the correct one. Choose which is the correct form of the expression. We are going to the answer shortly. The correct expression is option D, the message is loud and clear. இதில் லவுடர் கிளியர் ஏ அண்ட் பியில் வந்திருக்கு. சி அண்ட் டியில் லவுட் கிளியர் இந்த 2 அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு. ஸோ லவுடருங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ், கிளியருங்கிறது பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று கம்பேரிட்டிவும் இன்னொன்று பாசிட்டிவாக வரக்கூடாது. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இருக்கணும், இல்லாட்டி ரெண்டுமே கம்பேரிட்டிவாக இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ஆர் ரூல்ட் அவுட். Now, among C and D, loud but clear, loud and clear. இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஃபார்ம். அதாவது 2 வேர்டும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு வேர்டு பாசிட்டிவும் இன்னொரு வேர்டு நெகட்டிவாக இருந்தால் பட் யூஸ் பண்ணணும். பட் லவுடும் கிளியர் இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸு. ஸோ யூ ஹேவ் டு யூஸ் அண்ட். ஸோ ஃபைனலி தி கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் option D, the message is loud and clear. Next quiz, serial number 38. Which one is correct expression? A, how to pass exams as flying colors. B, how to pass exams by flying colors. C, how to pass exams with flying colors. D, how to pass exams on flying colors. There are 4 options. Only one of them will be the correct. Choose which is the correct form of the expression. We are going to the answer shortly. The correct expression is option C, how to pass exams with flying colors. இதில் எக்ஸாம்ஸை ஃப்ளையிங் கலர்ஸோட பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்ல மார்க்கோட ஹையஸ்ட் மார்க்கோட அதிக மதிப்பெண்களோட ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால்
ஃப்ளையிங் கலர்ஸோட எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நல்ல மதிப்பெண்களோடு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுன்னா வித் எஸ் பை ஆன் இந்த ப்ரிப்போர்ஷனெல்லாம் வராது. ஸோ தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி, how to pass exams with flying colors. The next quiz is serial number 39. Which one is correct expression? A, I congratulate you on this achievement. B, I congratulate you to this achievement. C, I congratulate you for this achievement. D, I congratulate you with this achievement. There are 4 options. Only one of them will be the correct one. Choose which is the correct form. We are going to answer shortly. The correct expression is option C, I congratulate you for this achievement. இதில் A, B, C, D இதில் ஆன், டு, ஃபார், வித் இந்த 4 ப்ரிப்போர்ஷன் தான் வந்திருக்கு. இந்த 4 ப்ரிப்போர்ஷனில் எது சரியான ப்ரிப்போர்ஷனுங்கிறதா ஆன்சரை டிசைட் பண்ணும். தமிழ் இதை என்ன சொல்ல வரோன்னா, உன்னுடைய சாதனைக்காக நான் உன்னை வாழ்த்துகிறேன் அப்படின்னு மீனிங்கில் வருது. ஸோ உன்னுடைய சாதனைக்காக ஆகான்னு வந்தாலே ஃபார் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆன், டு, வித் இந்த 3மே ரூல்ட் அவுட். ஸோ தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி, ஐ கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஃபார் திஸ் அச்சீவ்மெண்ட். நவ் serial number 40. This is the last question of this video. Which one is correct expression? A, I have expecting it eagerly. B, I have been expected eagerly. C, I have been expected it eagerly. D, I have been expecting it eagerly. இதில் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று மட்டும் தான் சரியான எக்ஸ்ப்ரெஷன். எது சரியான விடைன்னு சொல்லி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. We are going to the answer shortly. The correct expression is option D, I have been expecting it eagerly. ஆப்ஷன் ஏயில் ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் ஈகர்லி வந்திருக்குது. ஐ ஹேவ் வந்தால் எக்ஸ்பெக்டட் அது வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டில் வரும். ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பெக்டடுங்கிறது ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம். பி, ஐ ஹாவ் பீன் வந்தால் எக்ஸ்பெக்டிங் தான் வரும், ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில். சியும் அதே தான், எக்ஸ்பெக்டட் வராது. ஐ ஹாவ் பீன் வந்தாலே ஐ ஹாவ் பீன் எக்ஸ்பெக்டிங் தான் வரும். அதுதான் டீல் இருக்குது. ஐ ஹாவ் பீன் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் ஈகர்லி. நான் அதை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபார்ம். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஐ ஹாவ் பீன் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் ஈகர்லி. இன்றைக்கி நம்ம 5 குயிஸ் பார்த்துருக்கோம். இதே மாதிரி டெய்லி 5 குயிஸ் வந்துட்டுருக்கு. எல்லா வீடியோவையும் தவறாமல் பாருங்கள். நல்லா உங்கள் இங்கிலீஷ் நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ரிட்டனும் சரியாக வரும், ஸ்போக்கனுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுங்கிறது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் வராது. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் வந்து தெர் இஸ் நோ ரீடிங், நோ ரைட்டிங். ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ் தான் இருக்கணும். டெய்லி மினிமம் 1 hour ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து நான் ஆன்லைன் கிளாஸில் டெமோ தருவேன். டெய்லி உங்களுக்கு டெமோ தருவேன். அதே டெமோவை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி டெய்லி 1 hour ஸ்பேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் ஸ்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஸ்போக்கன் பண்ண முடியும். இது வந்து ரேங்க் ஃப்ளூயன்சி லேப் என்கிற என்னுடைய இன்ஸ்டியூட் மூலயமா நடத்திட்டுருக்கேன். ஸோ யாராவது வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஜாயின் பண்ணணுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில், இல்லாட்டி கால் பண்ணுங்கள் 9600277077. ஓகே வியூவர்ஸ், டெய்லி நான் ரிலீஸ் பண்ணுற இந்த குயிஸ் டுடே வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ளீஸ்
like, comment and subscribe our YouTube channel. Thank you.